Hello everybody. Just gonna set up a little bit better here. There we go. Okay, so I think we can have like a little friend here today. My cat Chewy just seems very talkative. I went and brushed him, and even then I don't know what's going on, but he's going crazy a bit. Hello Daniel, hi Kim. So bonjour, c'est Brigitte. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit vidéo pour live pour colorier. What I'm gonna do is I'm gonna color actually this stem set. So it's called Life is a Journey. And obviously Kim has a lot of those. I'm gonna show you a couple of pictures, not pictures, but cards I made with them. I find her so versatile. You can use her with about any like you can make her visit any places you want. Oh, was it good, Kim, your dinner? So this one, she's just like probably somewhere near the Alps or something like that. Well, that's in my head, that's where she is anyway. And I have another one. This one, she's obviously in Egypt. She's visiting the pyramid. So that's what she's doing. And I have another one, like I actually don't have it. So what I'm going to do is I'm going to put it in the comments. So if you want to look at it, it's going to be there if I can manage to do that. Hello Danielle, ça va bien? Hi Mary Pat. Okay, I'm not sure. I'm probably going to put the picture in the, like after the video. Puis c'est ça, comme je disais, on va faire des... je vais faire un petit vidéo pour colorier cette image-là. I just love her. You can put her anywhere. And the one I want to actually do today is this one. So I actually make her suitcase disappear, and I put her on a tree trunk, and I just made this little scene. We won't have time to do all of it, so I'm just gonna do like the little girl with the tree trunk and maybe like the leaves if we have time. Fait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais colorier la petite fille. Je vais vous montrer comment faire disparaître sa valise. Puis si on a le temps, je vais peut-être faire l'arbre puis les feuilles, mais on n'aura pas le temps de faire toute la scène. Thanks, Mary Pat. Oh, okay, Kim, I didn't know. So I'll do it at the end. So what we're gonna do is, I love Party Peach, like this color, to do no line coloring. So it's so much easier and it gives a really nice effect, and you don't actually it's easier to erase, if you can say, the parts of the image by doing that. So I gave myself like a little like where to put things. I'm just gonna là, c'est ça, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais utiliser l'encre Party Peach. C'est un petit beige bien pâle. Puis comme ça, c'est plus facile à ce que l'image disparaisse quand on veut faire, on veut changer un peu les choses. Hi Carla. Hi Deb. Hi Danielle. Yeah, the Party Peach is really nice actually. So what I'm gonna do, I hope you can see all of it. I'm using and I love those little cubes because they're smaller for like to do things like that. So I'm gonna obviously like ink where I want it to stamp, and I'm gonna avoid the suitcase. Obviously I won't be able to avoid all of it. That's why a multi-use tool that's super cheap is a Q-tip. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'encre un peu partout à part sur la valise, mais des fois on peut pas tout ôter. Fait que je prends un Q-tip trempé dans de l'eau puis je l'ôte. So I just dip the Q-tip in some water and then I remove the lines I don't want to see. And even if some line actually
are still behind, it doesn't matter because we're gonna hide it with the tree trunk. Fait que même s'il reste des lignes, ça dérange pas parce qu'on va les cacher avec l'arbre. Okay, so my paper moved, so I'm not too sure if it's gonna work or not. And I have cat hair everywhere. My second language sounds so sexy. Oh, not to me right now, it just sounds stressful. But thanks, Danielle. So I'm just putting another coat because I have a hard time with my eyes too. So I'm gonna do the same thing, erase like the suitcase parts as much as I can. Like I say, because it's peach, it doesn't matter so much. Là, je le rétente parce que c'est vraiment pâle. Puis j'essaye le plus possible d'effacer la valise, mais s'il en reste, ça dérange pas trop. And here we go. So I'm happy with that. What I'm gonna do right now. So I'm just gonna put my thing here, and I'm gonna zoom it a bit. So I hope that helps. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'aime le résultat. C'est assez foncé. Puis on va commencer à faire l'arbre. Comme je vous ai montré plus tôt, je me suis fait un petit dessin. Puis c'est pas très dur de faire un arbre. Like I said earlier, I actually made, yeah, she's sitting in the air. I just put, I made myself a little like drawing, and just for something she's sitting on. It's not very hard. Like honestly, I use very simple lines. And so basically you want to like extend a little bit, like a little bit higher up than her butt. You extend it, and then it goes down a little bit below her butt like that, and that's kind of the flat part she's sitting on. And then you just like bring down like lines. You don't have to do them that dark. Earlier, like they were much paler, but I wanted you to be able to see it, so that's why like I kind of like put it darker. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai fait l'arbre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la ligne, le petit rond en haut de ses fesses, puis j'ai fini en bas. Puis après, je descends des lignes, puis j'en mets en haut, en bas, puis dans le fond, ça fait un peu comme de la texture sur l'arbre. So those lines are just like texture, and it doesn't matter like if I follow them or actually not, like on the, when I'm coloring. So, and then I'm doing like the other side of the tree. So là, je fais l'autre côté de l'arbre. And I mean, you can do it any which way you want. It doesn't really matter. And if you can see, like, we'll fiddle with it when we're gonna color it. So it's not really important, like I said earlier. I also put, like, she has, like, you know, those jeans that are already, like, you buy them extra expensive to have holes in them. So that's what I did to her jeans. Vous savez, les jeans qu'on paye plus cher pour qu'ils soient déjà troués. Fait que c'est ça que j'ai fait avec ces pantalons-là. Fait que je vais faire cet effet-là comme ça. One of the things, this image can seem complicated because there's a lot of details and small details. So if I don't want to lose them, what I'm going to do is I'm actually going to start with all the details of her backpack on her body. So the straps, so I don't lose them. Donc, la première affaire que je vais faire pour pas perdre les détails, c'est je vais commencer avec les éléments du sac à dos qui sont sur son corps. Fait que les straps, là, comme les... ici, là, là, j'ai pas le mot là pour l'instant, mais là, je vais juste les mettre plus foncés. So this one is just like basically the strap going out the other way. And I'm just gonna do it like a darker, but almost black basically. So I'm going around, like basically I'm going on the lines. And I'm not pressing too hard. It's fashion, yeah, Danielle. Yeah, Courroie. Merci, Danielle. So basically,
I'm just like going over. That's a black, basically. Fait que avec le noir, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais autour des straps, des courroies qui sont sur son corps, comme ça, je les perds pas plus tard dans le dessin. So, and then I'm just gonna go with a lighter color. It's 90% cool gray. Je vais aller à une couleur un petit peu plus pâle, c'est 90% gris froid. And I'm just going inside a little bit of the lines. Je vais en dedans des lignes un peu. And if you can't see properly, just tell me. Yell in case I didn't hear, okay? Just kidding. And then I'm gonna go with, I'm gonna finish with 70% cool gray. They're so tiny that I won't do like a huge array of colors in there. Là, je vais à 70% gris. Je ferai pas beaucoup de couleurs, c'est tellement mince que je mettrai pas 50 couleurs là-dedans. Puis une bonne pointe aiguisée, ça l'aide tout le temps, beaucoup pour les crayons. So the sharper your pencils are sharpened, the easiest it is to have like good detail. I noticed though, if I sharpen my original Prismacolor like from 35 years ago, the tip always breaks. So I don't do it super skinny. J'ai remarqué que mes vieux crayons de là, 35 ans, si je les aiguisais trop fins, ils vont casser. Fait qu'eux autres, je les laisse, ben, comme ça, c'est parfait. Ok, merci Danielle. I think I have like 3 Danielle like watching me, 2 French, 1 and 1 English Danielle. Danielle? And I usually like go over things twice for everything. The first time I don't press too hard. Actually, the second time I don't press very hard either. It's just because there's so many coats. Then you press on the fiber of the paper. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que je presse jamais super fort sur le papier, mais la deuxième fois, parce qu'il y a plus de crayons dessus, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça presse toutes les fibres du papier, puis on les aplatit. So it looks funny right now, but I won't lose the straps. Ça a l'air un peu comique, mais je ne perdrai pas les courroies plus tard. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire les jeans en premier. La couleur, c'est bleu d'Identron. En tout cas, c'est le numéro 208. What we're going to do is we're going to do the jeans first because of the holes I'm going to put on her knees. I want to do the skin last. So the color is like, I can't pronounce it either in French or in English. Okay, it's Danielle, but the same as Danielle's. Okay. Which pencil sharpener, Deb? The one I use is called iPoint Orbit. It's actually operated by battery. I think it works great. And sometimes if my pencils are too small, I have a tiny little, I think it's Staedtler sharpener by hand. But a trick from Danielle Champagne is you always turn the sharpener, not the pen. So it makes a huge difference. So with the jeans, I'm gonna go like, gonna see obviously under her leg here, like the other leg's gonna be darker. En dessous de la jambe, ça va être plus foncé parce qu'on a l'ombre de l'autre jambe. Danielle. You're cracking me up with pronunciation here. So I'm just gonna go around. And for the jeans that are kind of open up, basically what I'm doing is I'm like stopping and I'm just pushing some threads a little bit chewy. Sorry, I have a visitor here. He's being really clingy today. I don't know what's going on with him. So if you see the shadow right now, it's because he's on my table. So I'm just putting so it's like sometimes there's little threads that goes across when you have broken jeans.
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je laisse de l'espace ici, puis ça va être là qu'on va voir la peau à travers. In the pocket, like it's going to be darker, like inside the pocket. Under shirt, it's going to be darker, so we use the darkest color. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais toutes les parties qui vont être le plus foncées, qui vont être à l'ombre, dans le fond, ou qui vont être cachées par quelque chose d'autre. And here we go. Okay, Chewy, en bas. En bas. Sorry about that. So it's real life here. So, and then the second leg. I'm gonna do the same thing with the jeans. I think there's people that are showing up and I don't see them. Hi, Kitty and Caroline, I think, showed up. There we go. And it's always like a little bit longer, the first coat, because that's where you're basically your plan kind of deal. Like I'm just adding little like bumps. It's just like kind of gonna show extra texture. Fait que la première couche c'est tout le temps plus longue parce que c'est comme le plan que je dessine. Fait que j'ai ajouté des parties qui sont un peu plus grosses ici. C'est pour donner plus de texture, comme des plis. Second color is indigo blue. So second color is indigo blue. La deuxième couleur c'est indigo. Sorry, I'm gonna be all mixed up with my French and English here. And what I'm doing right now is I'm just extending the color like a little bit further. And once again, I'm not pressing super hard. I don't want all the fibers to be squished down. So here it's going to be really dark. Qu'est-ce que je fais? On pèse pas super fort encore une fois. Puis là, c'est juste que je prends les mêmes... je suis, puis j'étends la couleur un peu plus loin. Oh, thank you, Danielle. Yeah, I didn't see the question, but yeah, the paper I use is I get it at Michael's, where we moved in Ontario, and it's a little bit of hole, like no offense or anything, so there's not that many stores. So I'm using Michael's. It's called it's colored pencil paper, and it works just fine for me. Le papier que j'utilise, Danielle Champagne, elle vient de mettre le lien. Je le trouve chez Michael's. Moi, je trouve qu'il va très bien. Là. Il y a plein d'autres papiers, mais moi, c'est celui que j'ai. Depuis qu'on est à Petawawa, il y a moins d'options pour aller acheter des choses. Avec la troisième couleur, bleu pervenche, third color periwinkle. So I'm just going to extend once again the color. And like, I don't know if you're like me, but it's a little bit stressful like when I'm doing it on video, because I know I can't take like as much time. So I'm rushing a bit, and I'm not seeing, like, I don't think it's as nice as I can make it usually. So like right here, I'm gonna come back to give it, because it's gonna be in the shadow. The other leg is hiding it. So I want a really dark contrast. Ici, les deux places que j'ai ajoutées plus foncées, là, je veux que ça soit vraiment un gros contraste parce que c'est caché par l'autre jambe. Fait que je suis revenue avec la couleur la plus foncée. Oh, you can't find it in Montreal either? Okay. Yeah, Kim, I don't think people have hours and hours it can take me to do that. At least now that the cat like just lay down, so we won't have like
a sideshow of Chewy in the picture. Au moins, Chewy était se coucher, fait que là, on devrait être correct pour avoir la paix pour un petit peu de temps. La dernière couleur, c'est bleu d'ardoise. Fait qu'on va continuer à étendre la couleur. The last color is blue slate. Nice, like kind of bluish gray. It actually goes perfectly with the Magical Midnight ink from Kim. I love that. Like, I like blue that have kind of a gray tone. I think it's so pretty. And I didn't forget here, it's just going to be Ernie's that we're going to see. And I'm going to make her jeans also a little bit distressed. So we're going to see a little bit like of white, like, you know, when they're already old. Fait que je vais faire les jeans comme s'ils étaient un peu déjà vieillis. Tu sais, quand on les achète, ils sont quasiment blancs, là. Brigitte, you're not in the army. Yeah, no, I know I'm not anymore, but it's hard to get the army out of you when you've been in for so long. Je recommence avec la couleur la plus foncée. Okay, I'm going back with the darkest color. So, going back to where I actually went the first time. And a lot of time, like the first time, I don't put too much color. So like that, I can correct on the second go. Souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets pas trop de foncé la première couche. Comme ça, je peux corriger puis en remettre plus tard si je trouve que j'en ai pas mis assez. And if you have like, you can start thinking if you have different colors that you want, like her hair or shirt or bag or stuff like that. Like I put some colors aside, but I can totally change. Si vous avez des couleurs que vous voudriez voir pour les vêtements, que ce soit la chemise, son sac à dos, ses cheveux, vous pouvez me dire, puis je peux changer les couleurs. J'en ai choisi certaines, mais ça ne dérange pas. As long as you tell me before I start the next like colors. Second darkest, indigo. La deuxième plus foncée, indigo. So just extending once again. J'étends les couleurs un petit peu. And some people, like, for colored pencil, there's so many different ways. I think for all medium for coloring. Some people, I know Paula use stumps and Gamsol or solvent or of whatever like kind. I'm more like, I don't use solvent whatsoever. Sometime I'm gonna use a little bit of the blender, but not very often. Fait qu'il y a plusieurs façons de colorier avec les crayons de bois. Il y a du monde comme Paula, c'est une autre de notre d'été. Elle utilise des tortillons avec du Gamsol. Moi, je fais pas ça. Là, je blende avec les couleurs. Puis des fois, je vais utiliser le blender, mais pas tout le temps. So, is there anybody who have any like requests for colors or anything? And as you can notice, I leave like a little bit in the middle. Once again, it's for that overwash look or whatever you want to call it. La dernière couleur, bleu per beige, the last color. Oh, actually, no, we just did that. So, the last color is blue slate. La dernière couleur, c'est bleu ardoise, je me suis mêlée. Purple for the shirt, Kim? Backpack, hair. Oh, okay. So, I can do like a purpley pink shirt. Fait que je peux faire une chemise rose mauve.
Anybody have any idea for the hair color? Purple shirt? Okay, awesome. And what I like to do is I take my white and I actually blend at the end, so it's going to give that washed out look. Qu'est-ce que j'aime faire, c'est prendre mon blanc puis finir comme de blender, puis comme ça donne un effet délavé. Puis ça les foire comme il faut toutes les fibres du papier aussi pour pas qu'on voie les petits points blancs, là. Ça se peut qu'on en voie encore un peu, mais ça va être moins pire. So, by doing that, I'm trying to follow like this way, to kind of follow like what the fiber might have been on the jeans. And I finished squishing the fiber and the paper with my white. So as you can see, they're really washed out. Stoned wash, I think, was it what it was called. So that's your jeans done. Purple or teal. I think we'll go for the purple for the shirt. I could do the backpack could be like turquoise teal. I can do that. What I do right now, I'm gonna do her skin. So I always use the same combo. Pour la peau, j'utilise tout le temps le même combo de couleurs. Ben, si c'est une personne qui est comme plus blanche, là, je vais utiliser ces ocre brûlé, pêche, pêche léger, puis coquille d'œuf. So for the skin, when it's Caucasian, I usually use the same combo. I use burnt ochre, peach, light peach, and eggshell. So I'm gonna start once again to go around. And I'm trying not to move the image too much, but because I don't want to go out of frame basically. So there's going to be a shadow, obviously, be like her jeans, like at the bottom is going to hide. So I'm going to put a bigger line there because of it. Là, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends avec la couleur la plus foncée, puis j'autour, puis il va y avoir une ligne plus grosse à cause de ces jeans qui font de l'ombrage. And obviously, okay, and I have cat hair all over the place. I don't know why. So a little bit of skin showing up here, and I'm gonna like put a little round kind of her knee cap. I'm gonna kind of see, and I'm gonna leave it light on the edge because the sun's gonna hit it right there. Qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire comme un petit peu une forme, on le voit un peu moins que l'autre, là, mais comme un demi-rond pour faire comme si c'était sa rotule. Puis le dessus du genou, on va le garder blanc pour l'instant. Ça va être la couleur la plus pâle à cause que le soleil est là en premier. So her little fingers, like I've done it before with Copics, but it's really, really, really hard to keep the shape. Avec ça, qu'est-ce que je montrais, c'était avec des Copics, c'est très dur de faire les petits détails comme les doigts. So with the burnt ochre on the cup, like I can barely see it. You can see kind of like 3 fingers. And then, well, anyway, she only has like the 4 finger, but that's okay. How many fingers do the Simpsons have anyway? Ah, merci Caroline d'être venue. Ça m'a fait plaisir. Ça, aussitôt que ça va être fini, je vais le mettre en ligne de toute façon. Somebody has to go, so like it's gonna go live. I'm gonna put it, I mean not live, but recorded on the it's going to be on the Krafty Friend group, basically, when I'm done after, so people can watch it. And I tend to leave like the elbows, like the end of the elbows, because they're sticking out. Usually they would be lighter. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'est-ce qui est plus pointu, comme les coudes, les genoux, que la partie extérieure, j'ai fait plus pâle, parce que c'est ça qui va attirer plus la lumière.
Same thing here. Shadow under the cup. Il va y avoir de l'ombrage en dessous de la tasse. Just trying to make sure that I don't like forget some pieces of skin. So the neck here. And right here, ear. Once again here, like this part, I'm gonna leave lighter. Je vais laisser son oreille ici plus pâle pour la même raison. Les sourcils, ses sourcils, puis ses yeux, je vais les faire plus foncés, juste pour pas les perdre. So her eyebrows and eyes, I'm gonna make them like really dark from the get-go, because otherwise I might lose them with all the other colors. So I'm gonna follow the little like jump ski kind of under her hair. J'ai fait comme la courbe de son nez en dessous de ses cheveux. Là, je ne vais pas trop foncer par exemple. Sa mâchoire, so her jawline here. On the neck, under her chin is going to be darker. En dessous de son menton, ça va être plus foncé aussi. En dessous de son nez, under her nose, is going to be darker. A little bit like that. So now I'm gonna take the second darkest color. Thank you, Kim. I do like her jeans. Like it's kind of nice. Like just like with the peach, the party peach has no line coloring. It's awesome because you can kind of like go outside and do a little bit different things. Fait qu'ici, je joue avec le peach pour la deuxième couleur. Puis comme je disais, c'est le fun avec mettre une couleur qui est plus pâle comme Party Peach à place d'étamper avec du noir, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut un peu changer, comme justement mettre ses jeans, lui faire des trous puis changer les choses. So I just extend the color. I'm actually going over the first color always, like the previous color. So once again, I don't go all the way to the end of her elbow. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours par-dessus la couleur précédente. Juste un peu, puis j'étends après l'autre couleur un petit peu plus loin. So like that. And because she's kind of skinny a bit, can't put too much color, so you have to make sure you have enough room for the other colors. Thanks, Danielle. So her little fingers, it's basically all like colored right now. There's not much room. Les petits doigts, vu qu'il n'y a pas grand place, il y a juste ces deux couleurs-là. Mais les autres places, essayez de garder un peu de place pour mettre d'autres couleurs. Là, sa petite oreille. Under her hairline again, going over the first color. And right now, because like I press so hard for her eyebrows and her eyes, that usually the paper can't take any more color, so it doesn't matter if I go over it. I'm still gonna keep that color. So that's nice. So what I'm gonna do right now is I'll kind of like extend her eyebrows down towards kind of her nose, and the other one too, so that gives her like a little bit more shape. So we're gonna shade under her eyebrows. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étendu la ligne du sourcil en descendant vers son nez un peu pour lui donner plus de forme. Puis là, je mets de l'ombrage en dessous de ses sourcils, un peu en dessous de ses yeux, under her eyes also. And don't put color in her teeth. They should be like somewhat white anyway. Donc, mettez pas trop de couleur dans ses dents si sont supposées être blanches, au moins un peu. Oh, and I actually forgot. I do that all the time. I forgot to do her feet. Fait que j'ai oublié de faire les pieds. On étend la couleur. So extend once again.
So for the people watching, what kind of, like if you have pencil color, what kind do you use? What paper do you use? If you don't use pencil, what's usually your medium? Like I started with Copic and I did like the pencil not that long ago. I started this fall. Fait que pour les personnes qui écoutent, c'est quoi votre médium? Est-ce que vous utilisez des crayons de bois? Si vous en utilisez, c'est quelle sorte? Si c'est d'autres médiums, c'est quoi? Est-ce que vous avez des papiers spéciaux, ceux que vous aimez plus? Like I kind of rediscovered pencil. Like I never did them like as an adult, but when I was little, I love coloring books. But I wasn't artisty when I was young, so ça, quand j'étais petite, j'utilisais mes crayons de bois, mais je les ai comme redécouverts comme adulte. C'était pas moi l'artiste de la famille, c'était plus mon frère, fait que moi, je faisais juste des cahiers à colorier. Okay, so Copic for Danielle. Yeah, I'm kind of like that, Danielle. Like I started with my Copic, and now I'm like, especially for small details, like the little finger, I like doing the pencil. For your pencils, you use the Hammermill or Nina, Kim? Fait que je vais juste discuter là, les personnes qui sont avec des Copic puis tout ça, leur papier. So just extending the color here once again. And I'm gonna put color in her nose because her nose is sticking out the furthest out, so it's gonna be the lightest. Le nez, avec la troisième couleur, j'ai commencé à mettre un petit peu de couleur dans le nez parce que c'est ça qui est le plus loin de la face, qui est le plus éloigné. Fait que c'est ça qui va être le plus pâle dans le fond. And you can see her face. Like it takes shape a little bit. I was asking Kim if you use the same, like the paper mill and the Nina with when you use your pencils, basically. Et qui t'utilise Prismacolor, Faber-Castell. T'aimes les Copic, ouais. Ben, t'es un peu comme moi, Daniel, tu fais un petit peu de tout, là. So my aunt-in-law is there. Like her name is Danielle also. And it's a little bit for her that I'm doing it in French. Like my whole family is French and my in-laws are French. So, and I'm lucky I'm bilingual. Like I got, like my whole military career I was mostly out of Quebec, so I had to learn English anyway. So now I'm just extending the colors, filling like basically the blanks, leaving a little bit of room for white. Like that. Okay, you use them with like both Copic and pencil. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai mis la couleur la plus pâle, c'était coquille d'œuf, mais j'ai pas rempli au complet. Je vais garder du blanc pour faire un peu d'éclat. So I'm going back, it's burnt ochre, my darkest color. Je retourne avec la couleur la plus foncée, ma deuxième couche. So going where I was before and filling those fibers basically. So I'm noticing like it's kind of too light underneath, so I'm gonna bring a little bit darker color. Je me rends compte que c'est un peu trop pâle à ses genoux, fait que je vais ajouter un petit peu plus de couleur. And at the joint, I try to make little lines to like define it a little bit more. Pour les, où il y a des joints comme les poignets ou les coudes, j'essaie de mettre des petites lignes pour qu'il y ait plus de définition, là. Ça fasse comme pas du mouvement, mais pour voir que ça plie. So when I started, like, I really started not that long ago with pencil, and it would take me like 3 and 4 layers,
like to get all the fibers down, and my like hand would hurt, everything would hurt, and I'm like, oh my gosh, that's so hard. And now I'm getting used to it, so it's like a lot easier. Ça, comme je disais, quand j'ai commencé avec les crayons là, à l'automne, j'avais mal à la main parce que ça me prenait 3-4 couches pour écraser toutes les fibres du papier. Puis j'étais pas habituée au mouvement, parce que c'est pas la même chose qu'avec les Copics. Puis là, là, c'est pas mal mieux, là. Ça fait bien moins mal. Ben, ça fait plus mal, là. Daniel, ça dépend pour... des fois, je pèse un petit peu plus fort, mais c'est surtout à la dernière ou l'avant-dernière couleur. Parce que si je pèse trop fort, à la plus foncée, là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis pas capable... Les autres, je serais plus capable de les mélanger ensemble. So, what Daniel asked is, like, do you press, like, harder on the second coat? And what's going on is, like, at the darkest color, I don't, but once I'm at the lightest one, I kind of do. Because if you press hard earlier, what's going on is you can't blend anymore. The paper just doesn't want to play, basically. It has, like, too much color already, so it's not blending anymore. So now, like, that's the second color, and I usually start pressing, especially for, like, the skin at the other color that's a little bit lighter. But it might look like I'm pressing harder, but it's just because of there's so many coats right now, because if I go back over the first color with the second pencil and so forth, so on, it's easier actually. Puis on dirait peut-être que je pèse plus foncé, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de couches de crayon que c'est beaucoup plus facile aussi à mettre de la couleur la deuxième fois. C'est comme si ça glissait tout seul. It's like it's almost gliding the second time. Like, especially with Prismacolor, because like it's wax base, so it's not quite like having Crayola crayon, but it does glide pretty nice. And there's like obviously there's different kinds of pencils. Like really, really good ones are also Polychromos from Faber-Castell. It's German. Like, I know I don't pronounce it properly, but they're oil-based, so I find them drier, but that's me. And I think it's just I'm not used to them. I know, like, there's some of our DT, like Danielle, that likes, she loves the Faber-Castell. She's used to them, and she has great results. I'm just not used to them. Fait que, on a d'autres personnes qui utilisent des Faber-Castell aussi. Moi, je suis pas habituée. C'est à base d'huile, fait que je trouve qu'ils glissent un peu moins. Mais ça, c'est tout à propos des goûts, là. Fait que c'est ça. And like the last one, like the eggshell, is more of a yellow base, so it kind of balances all the rosy tone. So, almost there. And I'm gonna take my white. When you take your white, like, I don't know if you can see, but there's blue on it. So if I didn't check, like, I'm just gonna scribble off screen here. And now it's back to being white. If you don't check and you put your white in your face, then you have a blue face. I've done that before. So I'm gonna put it like on top of her feet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme là, je vais prendre mon blanc pour finir mettre comme mes couleurs plus pâles. Là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le bout du crayon, il était blanc. Il était bleu parce que je l'avais utilisé pour mes jeans. Puis si on ne vérifie pas avant, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais avoir une face de schtroumpfette, puis elle va avoir une face bleue. Fait que c'est pour ça qu'il faut... comme là, j'ai été sur le côté
sur mon papier, puis j'ai ôté le bleu qu'il y avait. So the top of her nose is like kind of white. It's not white, but it just shows like the highlight. So that's her skin. And sometimes you can kind of see reflection because of like the way I press the paper. Like des fois, hey Lori. Des fois, c'est ça, on voit comme des reflets parce qu'à cause de comment j'ai pesé sur le papier. Fait que là, la peau est faite. Je crois qu'elle est toute faite. I just gonna, like, the skin is done. I just gonna have to go, like, on the side for a minute just to get the colors and remember which color I actually use for the crocodile. Let's say it's those ones. So for her purple shirt, I'm gonna start with dark purple. Fait qu'on va faire son chandail. Thanks, Lori. On va faire son chandail mauve, puis avec un petit peu de rose, là. So once again, I'm going around. And you see now I know where the straps are, so I don't have to worry anymore. Là, qu'est-ce que je sais où sont mes courroies, fait que j'ai pas à m'en préoccuper là, à cause que je les ai déjà coloriées. Oh, so that's her right sleeve, and that's actually where it's kind of folded, like this part. Fait que ça, ici, c'est comme sa chemise qui est pliée, mais de ce côté-là. Puis ça, c'est l'autre côté. Sometimes when you do the no line coloring, it's kind of hard to see where you're at. That's why a lot of time what I do is actually gonna have like the original like stamp beside me. Either I print it in black, or when I do mask, I keep them so I don't have to cut again. I hate cutting. So like that, I know where my lines are. So I just have it like I have it, but it's just off camera. So right here, like that's shirt, and it's basically like that's her chest or the front of her body, the bottom here, and obviously it's gonna be darker like behind her sleeve, like her arm, and you have shadow from the straps too. And it's going to be darker at the bottom than at the top where the sun hits it. And that's her little shoulder, oops, here. I won't like put it too dark. It's just to see that it is there. Hi, Penny. Okay. So, fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le contour. Puis là, ici en haut, j'ai juste mis la petite, pour son épaule. Merci, Daniel. La deuxième couleur, c'est Dahlia pourpre. Fait que je vais continuer. The second color is Dahlia purple. So I'm just going to extend the color. So over like right here at the crease, it would be darker. Où ce que la chemise est pliée, ça serait plus foncé. Fait que je vais mettre plus de couleur. En dessous ici aussi, under arm, it's going to be darker. Under her hair. La troisième couleur, c'est rouge quadrichrome. The third color is processed red. So much easier to say in French for this one anyway. On est dans la couleur. So this one, we jump from purple to pink. So you just want to make sure that you go over those two last colors to blend them properly.
Fait que là, on passe de rose, de mauve à rose. Fait que pour être sûr que les couleurs se mélangent comme il faut, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut être sûr qu'on va par-dessus les couleurs, les deux couleurs qu'on vient de mettre. Comme ça va être plus facile à mêler. And once again, we just like extend the color, we blend. Oh, okay, Danielle. Well, have a good supper. Donc là, je vais juste étendre la couleur encore une fois. Il y a des combos qui sont plus faciles que d'autres. Celui-là, il faut juste le travailler un petit peu plus pour être sûr que les couleurs ils vont ensemble. So there's easier combo than other one. This one you just have to work at it a little bit more. So the last color is hot pink and I'm gonna finish actually with white. Donc, la dernière couleur c'est rose vif, mais le plus pâle que je vais utiliser vraiment ça va être le blanc à la fin. So just extending the colors once again. Notice that I say a lot the same thing, right? Like when I watch Paula's video at their retreat, I was amazed with like what she can say and everything. Like I'm very shy, so just talking to myself is kind of weird. I can talk to my cat no problem, but like just to nobody, it's funny a bit. So I'm finished with the first coat. So what I'm going to do is I'm going to do a second round of basically the same thing. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini la première couche. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la même chose. Les 4 autres couleurs que je recommence dans le fond. Puis qu'est-ce que je disais, c'est que j'étais assez gênée, fait que souvent c'est dur de parler tout seul, c'est ça que je fais dans le fond. Je suis capable de parler à mes chats, mais tout seul, des fois, ça fait un peu bizarre. You get used to talk to yourself, do you? I don't know, it's a good thing there's people like commenting, because it makes it like a little bit less lonely kind of deal. And as much as I like talking to my cat, I'm kind of happy that he just like went back to bed, because like trying to color and he's like going all over the place makes it a little bit just gymnasticky. So right now, like I'm actually like adding darker color. Fait que là, j'ajoute plus de couleurs foncées aussi. I love purple, but then I think a lot of people know that. And Kim, that shirt is for both of us, like purple and pink. It's match made in heaven. Fait que la couleur du chandail, Kim, sa couleur préférée, c'est le rose. Fait que c'est parfait, c'est comme un mélange de nos deux couleurs préférées, moi le mauve puis elle le rose. So extending the color, en étant les couleurs encore une fois. Troisième couleur, c'est le rouge. Je sais pas comment ils décident de trouver les noms, là, ils sont bizarres. Rouge quadrichrome. So third color, again, processed red. It's just like the way the French name of that color is horrendous. I don't know why they do that sometimes. Like jeans and a pink blouse, yeah, that's pretty. It's funny, when I was like in the army, I was in the Air Force, and for a flap in French, it was a volet hyperstentatoire. So it was like, take 10 minutes to say that word when it's a like 4-letter word. So French sometimes is just really funny, especially technical. So when we were working, it was always a flap, even in French. Qu'est-ce que je dis? Des fois, les mots en français, ils mettent ça compliqué. Quand j'étais dans l'aviation, on avait des flaps là, pour les avions.
Puis le terme technique officiel, c'était volet hyperostentatoire. Fait que ça prend 3 jours le dire. Puis en anglais, ben c'est 3 secondes. Fait qu'on utilisait tout le temps le... Là, je reprends mon blanc. Je fais attention qu'il soit blanc. So I'm taking my white again, making sure that the tip is still white, not skin tone. Fait que même quand à job, on utilisait tout le temps flap. C'était plus vite. So see now, like I think that's too, like the difference is too big. So I'm putting a tiny little bit of pink and putting my white over. So now instead of having white, I have like really, really light pink. So here I want it like a little bit like whiter, but at the other place it was like too stark. Fait que ce qui arrivait, c'est que je trouvais que c'était trop blanc, fait que j'ai mis un petit peu de rose, puis là je le blende avec mon blanc, fait que ça fait un rose pâle à la place de faire blanc. Fait que je vais faire la même chose ici. I'm gonna do the same thing here. I think it's just too white. Thank you, Mary Pat. She's not a super easy image to color, but I love that I can put her anywhere I want. Like, that's one of my favorite images because of that. I have to work a little bit more at it, but she's so worth it. Fait que cette image-là n'est pas très facile à colorier. Il y a beaucoup de détails, puis des fois c'est très petit, mais je l'adore parce que je peux la faire voyager où ce que je veux. So that's my shirt here. What I'm gonna do is I'm gonna take my darkest one. Yeah, many shades of gray. And I'm gonna go darker where I want it to pop really, like, so we know that her arm's finishing here. So that's the darkest color. Fait qu'avec la couleur la plus foncée, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais aux places où je veux accentuer l'ombrage vraiment. Puis, what I can do is take actually like my 90% dark gray and actually go there. Fait que j'ai pris mon gris 90%, puis là, je vais aux places les plus foncées pour être capable de vraiment le voir, cet ombrage-là. So like that, it just pops a little bit more. Oh, see you, Mary Pat. No problem. Thanks for being here. So what I'm going to do now is, actually, I'm going to fit her shoes and her headband the same color. So I should have done it at the same time, but I kind of forgot. And her little shoes. She has like ballet shoes or something. So pretty. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire les souliers. Puis ça passe dans ses cheveux la même couleur. C'est juste que j'avais oublié de le faire. J'aurais pu le faire tout en même temps. So the second color I'm doing right now. So it's same technique over all the colors, extending. Fait que je vais faire la même chose encore une fois. Prendre toutes les couleurs, puis étendre un peu. Les blender. And I really should sharpen my pencil because right now they're really, really blunt. Sorry, I'm gonna be noisy. Okay. It's just gonna be a little bit easier. Mais je m'excuse pour le bruit, c'est juste que mes crayons ils ont vraiment besoin d'être aiguisés. Ça fait du bruit avec un aiguisoir électrique. Mais elle va très bien. And that's the last color, hot pink. C'est la dernière couleur, c'est rose vif. Puis on va recommencer tout ça encore une fois. Je pense que vous avez perdu mes souliers, hein? Je l'avais descendu un petit peu trop.
my paper was like, I think, a bit too low, so you lost the shoes. Hey, Carrie. Thank you. Our hairband here. And second color. So I'm leaving the room obviously for sunglasses. And sometimes, like, if you go outside the line, like here I'm going outside the line a little bit, it doesn't matter because I know I'm gonna make the tree after. I'm gonna color the tree, so that's gonna hide it anyway. There's lots of stuff you can hide if you're not happy with something. Even if, like, I totally screw it up or whatever, you can always add like you can cut your image smaller also, so you actually cut what you don't like. You can put like in your design of your card, you can even put like flowers around it or something. So there's always ways to correct mistakes regardless of the way you use. So I know my white should be fine because the last color I used it was with the same combo. So just putting, because I want the tip of her shoes to be lightest, because that's what's gonna hit the sun or the light. And just a little bit here. So that's her headband and her shoes. So I'm gonna make her a little brunette. Why not? So I'm just taking my color, sorry, there. And I have like pencils absolutely everywhere. It's a disaster. So what I'm gonna, qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire les cheveux là. C'est juste que j'essaye de trouver mes crayons puis il y en a partout, c'est le bordel. Fait que la première couleur, la couleur la plus foncée, c'est brun foncé. So the darkest color is going to be dark brown. For hair, you really want it to be like sharp. So I'm trying to do little lines that aren't the same length. Fait que pour les cheveux, ça va vraiment mieux avec un crayon qui est très bien aiguisé. Je veux faire des lignes qui sont pas la même longueur. Puis il faut qu'il y ait un espace. You have to keep a space in between each line. And I do it from the top and from the bottom. Fait que je le fais par en haut les cheveux, puis par en bas aussi. Ses cheveux en dessous, ici, il va avoir une ligne parce que il va avoir de l'ombrage à cause de son cou. So under her jawline here, there's going to be some fatter line because it's under her jawline basically. And she has some hair in front of her here. Oh, bonjour Caroline. Oui, je suis encore ici. Moi, je sais, ça fait 1 heure, je suis pas rendue très loin, là. It's already been an hour. I didn't see the time go at all. Puis on peut faire comme une marque ici pour l'ombrage en arrière de l'oreille. So I just put a mark for behind the ear. Hi Teresa. Well, you're lucky. I'm running really long. What I might do after that is I might show how to do the tree, and I might just finish it and show you the result after, because it does take me a lot longer to do with pencil. Qu'est-ce que ça se peut que je fasse, c'est que je finisse l'arbre, je vais finir ses cheveux, mais après je vais faire l'arbre, puis je vais faire le reste hors ligne, puis je vais montrer une photo après quand je vais avoir terminé. Ça va prendre bien trop de temps.
Avec la troisième couleur, the third color is light umber. Oh, I'm running long, like, what I mean is just like, I'm not even halfway on the picture and I wanted to show the tree. And the lightest color, la couleur la plus pâle, c'est gingembre. The lightest color is ginger root. Thanks, Teresa. So, and each time I just extended the line a little bit more, going over them. Oops, and I actually forgot, like, here, there's hair too. And keep forgetting hair. So what I'm gonna do is I'm gonna do that all over again. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer encore une fois. Assurez-vous que vos crayons soient très bien aiguisés pour les cheveux. Ça fait une grosse différence. Just make sure they're really sharp for the hair. I mean, makes a huge difference. So just going over, even if you don't go over exactly, it's okay, it's hair, right? So the second color is chocolate. La deuxième couleur, c'est chocolat. It's just a tad lighter, but for the hair, it does look good. Cette couleur-là est juste un petit peu plus pâle que l'autre d'avant, mais ça fait quand même une différence. Sometimes, like, some images have a lot more hair, so you can do, like, more color. Des fois, il y a des images qui ont plus de cheveux, qui sont plus longs, plus poufis, ou peu importe, puis c'est plus facile de mettre plus de couleurs, là. And because I'm putting a second coat, what's going on is because I'm not exactly over it all the time. It just, like the big lines I had earlier, like kinds of shrink, so it looks a little bit more natural. Qu'est-ce qui arrive, vu que la deuxième fois, je mets pas nécessairement les couleurs exactement à la même place, là, même si j'essaye, ben, ça remplit un peu des trous, puis ça a de l'air plus complet. Elle a de l'air moins chauve, ma madame. She looks less like a bald person. So what I'm gonna do, I'm using to blend for the hair the blender. They call it colorless, and it just, like, you're gonna see the difference. The color just pops for some reason. Fait que pour les cheveux, qu'est-ce que je fais pour le blender, c'est que je prends l'incolore qu'il appelle, puis on dirait que les couleurs deviennent vives là. C'est fou la différence. Fait que what I do is I do it like in the same sense of the hair. Fait qu'il faut le faire dans la même direction des cheveux. Puis un crayon incolore, dans le fond, c'est juste de la cire qu'il y a dedans, il n'y a pas de couleur. Puis ça mêle, c'est comme si ça mélangeait les couleurs, mais pas sans en ajouter aucune. So I don't know if you see, like, the difference it did. But, like, the colorless blender is, like, basically wax without any color. So you're blending without adding color. So that's her hair. And the same thing as the white, the colorless blender, I make sure that when I'm done, I gribble on the end so it's like there's no color. So what I'm gonna do is I'm gonna do the tree. So I'm gonna start with that one. I'm gonna start, again, it's dark brown. It's a lot of the same color than her hair. Kim, it doesn't matter if you have a blender or not. Like, it makes a bit of a difference, but if you don't have it, it doesn't matter. Kim, elle disait, elle savait pas si elle avait un blender, mais si vous en avez pas, ça dérange pas, là. Ça fait juste un petit peu un pop, mais vraiment, on aurait pu prendre une couleur un petit peu plus chaude en brun, puis ça nous donnerait un petit peu
de ce résultat-là. Kim, like, we could even have a little bit of like warmth brown color, and it would have a little bit of that warmth it had with the blender. So I wouldn't worry about that. So like I say, like trees, like try not to have straight line because trees don't, like obviously they're gonna run like more or less this way. Avec les arbres, c'est ça, faites pas des lignes bien droites. Là, je fais exprès pour tenir mon crayon assez mou. Comme ça, je fais des lignes qui sont un petit peu ondulées, mais on les veut quand même dans ce sens-là. Puis on veut faire comme un peu des V ou des V inversés. Là. Fait comme des morceaux d'écorce. So I did some V's or inverted V's to give like some substance or texture. And you do whatever. Like honestly, a tree is not that it's the easiest. Like I suck at making branches and stuff. Those are Prisma Premium. Some of them, like the one with the purple, are the one I had like 35 years ago when I was little, and the other ones are the newer one. So, but yeah, you don't need a blender pencil. Like, là, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais de l'ombrage en dessous d'où ce qu'elle est assise. So I'm putting like shading under where she's sitting, so her butt, and also her foot would do like give her some shading, like a shade on the tree, because I like my sun is kind of coming from this way, so that's why I'm putting it like the shading behind. Fait que la lumière elle vient du coin gauche, fait que c'est pour ça que je mets mon ombre de l'autre côté. Donc la deuxième couleur chocolat, the second color is going to be chocolate, and for this one it's not as important for a sharp pencil. Fait que pour celui-là, ça dérange beaucoup moins pour que le crayon soit bien aiguisé. On veut que ça soit très organique. So, fait que ce que je fais, c'est que je vais juste un peu plus gros. Je peux même ajouter des lignes. So what I'm doing is, once again, I'm extending my color. And you can even like add other ones. So you just you're making a tree. So you make it as big, as skinny, or as you want. So, and if you're not happy with like how it looks or whatever, you just go back. And then I'm going with light umber. Pour troisième couleur, la troisième couleur, c'est light umber. Je ne l'ai pas vraiment en français. Là. So I'm going to do, again, the same thing. I'm going to go once with like all the colors, extending. And because there's a lot of room, I can extend like quite a bit. Donc là, qu'est-ce que je fais, c'est que j'étends mes couleurs, mais vu que c'est quand même un assez beau morceau, l'arbre est quand même assez gros, je peux ajouter pas mal de couleurs, puis je fais pas vraiment attention comment je les mets, là. I'm not being like really careful or anything with the colors. Like, it's a tree. You don't want it to be like all cut and dry. It won't look like a tree then, right? Si on veut pas que ça soit tout droit, là, ça ressemblera pas à un arbre à ce moment-là. But it kind of starts to look like a tree. La couleur que j'utilise après, c'est beige mastic. The next color I use is putty beige. So it's more of a cold brown, if you can say. So I extend the color once again.
I'm gonna put a lot of that, but I'm not putting it everywhere. Fait que c'est comme un brun froid. Fait que j'en mets beaucoup, mais je laisse quand même de l'espace pour ajouter, j'ai un brun chaud plus pâle qui va venir après. So I'm gonna add like a light beige, but more of warmth to it. Because to me, like, trees are warm, especially like winter or, not winter, but summer or spring trees. I think there's a huge lag for the question and stuff like that. But hey, we have to live with that, right? And like I said, don't worry that it's like my pencils are getting really blunt. Fait que là, je me préoccupe pas si mes crayons ils s'en viennent vraiment plats, là. Ils sont plus aiguisés du tout, mais ça dérange pas. So I'm gonna add some of the warm beige, so the name of the color is beige. Fait que j'ai ajouté un beige plus chaud. Le nom aussi, drôlement, c'est beige. And I noticed now that like I have a lot of room, so on my second go, what I'm gonna do is I actually gonna add like darker color because I have lots of room to put it. So let's start that again. So we're back with the dark brown. So under legs and under butt, it's gonna be dark. And I can even like put some more. Even if she has like a small butt, it's okay. And like I said, just gonna make it my lines fatter because I have lots of room. So basically we're like doodling a tree trunk, or a tree stump, I mean. Shadow here. Fait que ce que je fais dans le fond, c'est que je fais juste du gribouillage. Puis j'ajoute des lignes. J'y mets plus grosses parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même assez de place. Fait que là, je fais mes lignes plus larges. Fait que la façon que je fais mon tronc d'arbre est pas très compliqué, là. Deuxième couleur, chocolat, second color chocolate. Either language, it still sounds yummy. Que ce soit en anglais ou en français, cette couleur-là, ça sonne trop bon. And it could be like as easily done with Copics, like to make the tray. And the reason like I always have like at least 2 coats is because if you just put one, you won't press all the fibers down. And if you try to press the fiber down, then it won't blend very well. It's going to be a whole lot darker. Fait que la raison pourquoi que je mets au moins 2 couches, c'est que si je mets juste une couche très foncée, c'est beaucoup plus difficile à blender. Parce que les couleurs, quand on pèse très fort, sont très dures à mélanger ensemble. C'est pour ça que je fais tout le temps au moins 2 couches. So, same here.
Now with putty beige. Maintenant, je vais prendre beige mastic. And one of the reasons I actually don't sharpen them is just like I can cover more area like a little bit faster just because like it's not so pointy. And because I don't need like to be precise for this one. Fait qu'une autre des raisons pourquoi que j'aiguise pas vraiment mon crayon quand je fais l'arbre, c'est parce que vu que c'est la pointe est plus épaisse, ben ça couvre un petit peu plus de place plus rapidement. Là, je vais prendre la dernière couleur, beige. I'm going to take the last color, beige. I'm trying like to fill kind of the blank spots here. And like if you're like at the end it's always harder to put color, you can always cut it so like that you don't see it. And here like there's quite a big spot but there's nothing, so I'm gonna have kind of a knot. Because why not, right? Donc ici je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace, fait que là j'ajoute comme un nœud. Sorry. That's a very fast, for me anyway, tree stump. Fait que ça c'est un tronc d'arbre très rapide pour moi. And what I'm gonna do is I'm gonna take a really dark, almost black brown to add extra interest. Qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai pris un brun très foncé, il s'appelle Sepia, c'est ça, Espresso. So the name is Espresso. So, pour faire un peu plus d'intérêt là. Parce que quand j'ai blendé à la fin, on dirait que je perdais comme mes couleurs, mes foncés. So I'm adding like that color because like at the end it's like I'm losing the darkness when I start blending. So I'm putting it just not everywhere, but where I want it to really pop. So don't be afraid to add color, either like really light or dark, to make stuff pop. Fait que ayez pas peur d'ajouter de la couleur, que ce soit du foncé ou du blanc, pour faire plus de contraste. So, but it's still like kind of lightish color, so I'm not too good in the tree kind or whatever, but and so that would be the tree stump. Thanks, Kim. So for the backpack, we said we were going to go for teal, so I'm just getting my colors out. And what I'm gonna do is I'm just gonna color the map, or like that's what I call it. I think it's maps. So qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais colorier les cartes géographiques en premier. Puis après, je vais faire le petit sac à dos turquoise. So I'm just using French gray 50% and 20%. Fait que pour la carte, j'utilise le gris français. C'est un gris brun. 20% et 50%. Oh, it's going to be darker behind the first sheet, obviously.
So I put a little bit 50%. J'ai mis un peu de 50%. Là, je mets du 20% pour la deuxième feuille. So right now I'm just extending it a bit, and I want it like partially white, so I'm not putting color everywhere, and I won't put two coats. So I'm having my white, but guess what? It's pink, so make sure that it's white again. So now what I'm doing is I'm just blending those two colors with my white. And that's it. I'm not putting more than that. So we're gonna do the little the backpack. So what I want to do is, and I didn't, sorry, I have to sharpen those pencils. Il faut que j'aiguise ces crayons-là parce que c'était pas les couleurs que j'avais décidé au début. Fait que je les avais pas aiguisées. Like I planned to do like the backpack a different color, so I didn't sharpen any of my pencils. So, oops, I'll make sure you can see something. So this, I'm gonna use its cobalt turquoise, the darkest. After that, it's parrot green, and after that, it's light aqua. Fait que les trois couleurs que j'ai utilisées, c'est turquoise de cobalt, vert perroquet, puis bleu vert pâle. So that's like the strap that you can hold it. Ça, c'est la poignée sur le dessus du sac à dos. Ici, ça, c'est un petit zipper qu'on voit. So that's the zipper, basically. So, and I'm gonna make the pocket a different colors, just so it pops a little bit more. Je vais faire la poche de côté d'une autre couleur. Puis le petit tag pour le zipper, je vais le faire d'une autre couleur aussi. The little tag of the zipper, I'm gonna do a different color. So the second color, extending the color, removing the cat hair. Like that. And with the lightest color, which is going to be the light aqua, c'est la couleur la plus pâle. Je vais laisser un petit peu d'espace pour le blanc encore une fois. I'm going to leave a little bit of room for the white once again. And we start with the second coat, avec la deuxième couche. Darkest color, la couleur la plus foncée. And sometimes, like, I notice, oh, okay, I didn't do my shading, like, behind the map, so I do it on the second coat. Des fois, je me rends compte que j'ai oublié de l'ombrage et que je le fais sur la deuxième couche de couleur que je mets. Second color. Oh, Teresa, like, right now I'm sweating like crazy. You wouldn't believe it. I'm trying to hurry up. It's to me, like, the no line actually is not that bad, as long as, like, you weren't there at the beginning, but when I printed it, I used a Party Peach, and I printed it, like, I stamped it twice, so it was still fairly dark, like, easy to see. So it makes a huge difference. Like, at first, when my very first no line, I used a pink so pale I couldn't see anything, and I had a headache by the end of, like, just a little bit of coloring. So you have to make sure you can see properly. I'm gonna use the white now, so je vais aller mettre un petit peu de blanc. So basically, the Party Peach is great color. Totally Taupe works too, but make sure you put two coats. I use Pretty and Pink also. They're all really, really nice color to like to do the no line. And like the Party Peach and the Pretty and Pink, especially for skin, is awesome. It works great for like, and for animal, the Totally Taupe usually is amazing too, because it has all those browns.
So I'm just gonna do the zipper quickly and the little tag like that. That's black, and I use 70% cool gray. Do it like just one coat really quickly like that. The pocket I'll use let's do red, why not, right? Thank you, Danielle. Whoops. So for red, my darkest is Tuscan red. After it's crimson red and scarlet red and carmine red. Fait que pour mes rouges, je vais faire la poche rouge. Je vais prendre, c'est les numéros 937, 924, 923, 926. J'ai pas les couleurs en français. So we start with the darkest color. Like that. Fait que je commence avec la couleur la plus foncée. And second one, crimson red, la deuxième couleur. N'oubliez pas de passer par-dessus la première couleur. Don't forget to go over the first color. That's how you blend it. Yeah, actually I did the wrong color. It's crimson red, then scarlet red. And then we're going to use carmine. Exactly, Danielle, you're right. And a little bit for white, so I'll start that again. Donc là, j'ai pris les 4 couleurs, puis j'ai laissé un petit coin blanc. Est-ce que je vais mettre encore une fois du blanc? So, you should see the mess on my table right now. Oops, and I covered my white, but what I like is it doesn't turn it pink, it just makes it light red when you add the white. And I didn't check if I had another color on it because I know that red is so such an intense color that it will go over the other one. Fait que j'ai mis un peu de blanc par-dessus. Ce qui est le fun, c'est que ça le vire pas rose, mais ça met juste rouge pâle. So what I'm gonna do, I'm gonna do her sunglasses. Je vais faire ses lunettes. Je vais prendre des couleurs, des gris froids. I'm gonna take cold grays again, just to give her black sunglasses. Ça c'est noir. I'm really trying to rush and it shows. And I'm gonna do 70%. Là, qu'est-ce qui arrive? Je vais prendre ces gris froid 70%. J'essaie de me dépêcher, puis ça paraît, là. Je fais des gaffes. And I'm gonna use, it's 50%. Là, je vais finir avec ça, 50%. So, let's start that again. On va recommencer les couches de couleurs. And I'm trying, like, I don't want to put my hand too much in front of what I'm coloring so you can see, but it's kind of hard. 70%, 70%. Ça, j'essaye de ne pas mettre ma main devant ce que je colore, mais c'est difficile. Oh, how do I know the percentage? It's actually written on it. 50% cool gray. I don't know if you can see, Danielle. It's just like my older one. What I did is I bought the 90%, the 150 pack of Prismacolor color, and then I compared them, and my old one I just like put the percentage on them, like I wrote them down in purple. And a little touch of white there.
like a little reflection. And if you want, like, obviously it's really hard to get like white and dark, but if you want a reflection, just like actually take your white marker and add it, right? Si vous voulez une réflexion dans vos verres, dans vos lunettes de soleil foncé, vous pouvez prendre un crayon blanc puis on peut corriger avec ça. Now for teeth, I know they're white, but they're really, really white right now. So I'm using gray 20%. Là, ces dents sont très, très blanches. Fait qu'est-ce que je fais? Je fais juste prendre le gris 20%. Puis j'ai ajouté les lignes qui étaient déjà dans l'image. Puis des deux côtés, j'ajoute un peu de couleur. So what I did is I just went over the lines that were already there. And then I put a little bit of gray at both ends. And then I blend it with the white. So I don't do much for your teeth. So what's left right now is our cup. So I think what I'm gonna do is I'm gonna use like red again, just because it's out there, and I'm gonna try not to go over her fingers. If you take that much time to do her fingers all like nice and distance, I'm gonna try to keep it that way. And I'm gonna do the top of the cup brown. Fait que là, je colore son verre, ben, sa tasse. Dans le fond, ça fait un peu une tasse de Tim Hortons. Puis je la colore en rouge, puis le couvercle, je vais le faire en brun. Puis là, attention, pour pas aller sur ses doigts, j'ai pris le temps de toutes les séparer. Fait qu'on va s'assurer qu'on les voit encore à la fin. So, second coat. Same again. So second coat. Sorry, I'm flipping that. Oh, Kim, I thought it was so funny, that thing you put on Facebook about like how many of these did you do today, like take your shower, put clothes, and all that thing. I was laughing. I did pretty good today, but then because I'm retired, like it doesn't change to me. Like I usually always like get dressed and do all of that, but I thought it was so funny. Are you drinking Timmy's? Awesome. So I know it's usually more like of a burgundy color, but for the sake of like being a tiny bit faster, I have like the red combo, so that's what I'm using. D'habitude, c'est plus un Bourgogne, les verres de Tim Hortons, mais là, pour aller plus vite, vu que mon rouge, je l'ai déjà, ben, on va prendre ce couleur-là. And I didn't use my like brush too much, but make sure that you don't like use your fingers to wipe like all the little things that you have on it, because you're gonna be crying because if you swipe it with your fingers, usually what happens is you make a big mess. So what I'm gonna do is this is dark brown for the cover, and since it's really small, I'm just using like 3 colors. So that's light umber. Fait que là, pour le couvert, je prends des bruns. La première couleur, c'est brun foncé. La deuxième, c'est light umber. Puis la troisième, c'est c'est beige mastic. So the third color is putty beige. Right now, they really need to be sharpened. Sorry again. There we go. So the nice thing about the battery sharpener or the electric sharpener is it's really fast. Might be noisy, but it's so much faster. Donc, la bonne chose avec les aiguisoirs à batterie ou électrique, c'est beaucoup plus rapide. C'est sûr que ça fait plus de bruit. So that's my little girl all done. And
So yeah, you can see that. So the first one I did, for an example, I actually paired it with the set Good in the Woods. Like, sorry, I have like the mask once again, but I used the camper and I used only part of it. And what I did is I drew a tree, again, not very hard, and I took the leaf and a vine stencil, this one, and I just put it around here, put my mask on my little girl because it took me so much time to color her. And then I took like 3 of the greens. I took Charming Chartreuse, Goblin Green, and Mossy Meadow, and I just sponged it to make the leaves. So it's a super quick way to make leaves. Oh, okay. So, think I'm just Kim, I'm just reading what you're putting there. So and I did the same thing on the other way, and that's like I put the I colored my my camper, and then I put the mask, and then I put the leaves on it again. But this one, what I'm probably gonna do is with the accessories Goods in the Woods, there's like a little barbecue and there's a little fire. So I thought that it would be kind of nice to add some more trees, put like bunch of leaves, and then add the fire, the campfire there, and then a little sentiment like "You light my fire" or something like that. So that's what I thought I would do. So when I'm going to be finished with it, I'm going to put a picture, and I'm going to show you all like the end result with no cat hair. So I hope that you learned something. Yeah, oh no, I know it's my favorite stencil. Like I mean, I have a whole bunch I like, but the leaf and vine stencil, like you can see like the design team using it all like over and over and over for a bunch of different things. So thank you everybody for watching me. So what I'm gonna do is I'm gonna let you go now, since like it's been like an hour and 45 minutes, and I'll post a picture of the end result. So thank you. Sorry about that.